Всем привет, друзья! Меня по-прежнему зовут Шустро. Это все еще наша... А что еще все еще? Это еще впереди будет. Ого-го, сколько серий. Наше вечное прохождение в Dragon Age. Инквизицию. Сухостебель. Замечательно. Что-то новенькое. Мы все... Ага, мы все так же пытаемся добраться до деревни Редклифа. В прошлом серии мне это не удалось. Может быть, так в этой получится? Она закрыта. Ну еще бы. Приветики, солдат. The village is off limits. There's been too much fighting between Templars and mages. Take it elsewhere. А если мы из Инквизиции? We're not with the Templars or the mages. We're agents of the Inquisition. You could be anyone. You think I don't know what "don't open the gates" means? If you're from the Inquisition, prove it. Until then, the gates stay closed. А как мы должны это указать? We're not here to cause trouble. Then you can leave. Easiest way not to cause trouble, isn't it? The gates stay shut until I get orders otherwise. Move along. Very well. We'll leave. Andraste protect you, traveler. А как я должна это доказать? Очень интересно. Не, действительно, задания никому не дают, как их должны это доказать. Может быть, мне просто надо идти на сюжет? На сюжет. У нас еще осколки остались, да? Может, осколки пока вот здесь 2 собрать? Эти я все равно пока победить не могу. Или забить хрен, и опасность не миновала. Ну, чисто в теории. Можно пойти и на сюжет. Возможно, я не помню просто, как открывается, что делается дальше. Но если нас не пускают, значит мы их повесим. И сожгем на костре. Мы же инквизиция все-таки. Люди, прекратите прогружаться. Я опять... Ну, я, правда, серию... Я только загрузилась и сразу начала. Даже забыла всех это... Я даже забыла всех левелапнуть. Какие трудности? What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond stitches and elf fruit. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. Люди мерзнут. Is there anything we can do to help people deal with the cold? I asked the Inquisition to send blankets. You'd think I was asking for a wagon of raw lyrium. A recruit named Whittle is trying to make what we can bring in last. If you have any ideas, talk to him across the road. Farewell. And you as well. Так. Влияние. Закрывая разрыв в завесе, расширяя военное присутствие Инквизиции за счет новых лагерей, выполняйте задания, можно заработать влияние, авторитет. Но это мы знаем, это мы уже заработали. Так, и видимо, в этом нам нужно сделать... Нам нужно просто отдать вот эти вот херни с одеялами, да? Видимо. Ну-ка, давай попробуем. У нас всем там задание... там задание мы не можем там закрыть разрыв. Я поняла, я вспомнила. Я еще ничего не могу. Ни разрыва закрыть, ни дракона херакнуть. Так. Посмотреть заявки. Это не заявка. Подожди. А зачем я оттуда улетела? Ну ладно, я туда вернусь. Да, открой, пожалуйста. Внутренние зевры. Карта пути к водопаду. Идите в ставку командования. Отправьтесь требуется влияние 4 из 4. Угу. Хорошо. Это я поняла. Путь к водопаду. Найдите точку, отмеченную на карте. А я могу разве вот это сделать, если мне не открывают? Ну вот, мне же не открывают здесь.
Очень иностранного. Так, карта мира. Погнали домой тогда, в убежище. Созовем совет. И, может быть, пойдем в Валруа и разберемся. Почему нет? От нас внутренние земли вообще как бы никуда не уйдут. Так, там ребята хотят отчитаться, да? Добыча денег. 119. Принимаем отчет. Больше мы ничего не видим. Так, завершено. Ну, хорошо. Оставшиеся жрецы в церкви. Так, это мы читали, да? Рекомендованный уровень от 4 до 7. Давай. Having the herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask her. What can they do? It's just talk. Don't underestimate the power of their words. An angry mob will do you in just as quickly as a blade. I will go with her. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Угу. Подтвердить операцию. Подтверждаем. И нас телепортируют в Валруаю. Я так понимаю, что следующая часть вообще будет завязана на... Блин, ну, понимаете, Валруаю, оно все-таки в этом. Именно как орлейская часть. А все равно у нее такая эстетика Тевентера, что прям так и хочется сказать, что там мы там будем. The city still mourns. Just a guest seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lady Herald. You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. Как я странно одета. Открыта They запись. wish to protect the people? From us? Protect them from the blasphemous Herald of Andraste, I'd say. Surely they cannot think such a thing. Why not? They wouldn't be the only ones. You think the Order's return to the fold, maybe? To deal with us upstarts? I know Lord Seeker Lucius. I can't imagine him coming to the Chantry's defense. Not after all that's occurred. Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Угу. Улица ее размышлений. Надпись на табличке: «Владычица наша и те, кто играл роль в ее возвышении и несчастье. Послание ее и облик стоят повторение. Стоит повторение». Угу. Так, ну тут просто табличек тьма. Просто халявный вина Маферата. Мужа ее. Маферат раскаивается. Ниже нацарапано вандалами. Просто халявная экспа. Раскаяние Маферата и его мигрень. Хорош. Улица ее размышления.
по поводу неудачной стрижки. Нормально. Пьер Мари. You'll forgive if events are a little too flustered for commerce. Nothing personal, Inquisition. Угу. Ладно. Быстрый переход. В честь Исидора Орлесанского. По-моему, это правитель Орлея, если я не ошибаюсь. Благодать Империи Севера. Политические беседы, которые будут участвовать профессор университета. Ла-ла-ла. Первый Орлесианский лев во славу императора Альфонса Вальмона. Угу. Я так и думала. Good people of Val Royal, hear me. Together, we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Мы ее не убивали. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet, no servant of anything beyond her selfish greed. And do you know everything the Maker commands? Look up in the sky. I alone survived the breach, and I can end it. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. И чё? Чё они нам сделают? The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. Ой! Вот это было, наверное, лишнее, нет? Still yourself. She is beneath us. What's the meaning of this? Her claim to authority is an insult, much like your own. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. О, твое притязание на власть — это нормально, да? What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if she really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. Как удобно. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition, less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Ой, как удобно, а?
Зато мы хотим полной свободы действий. Да-да-да. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Всади ему Lucius арбалетный gone болт в mad? спину. Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. Fortunately, the Templars aren't our only hope. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Угу. Красавица. Замечательное имя. Excuse me, but is what they're saying real? The Inquisition's going to fix the hole in the sky? That's what we're attempting, yes. No one is doing anything. The Chantry is useless, and the Templars... Andraste. I never thought they'd abandon us. Listen, your camp will need food. I have contacts. We'll have deliveries there in days. You want to help the Inquisition? Never been part of something this big before, but if your Inquisition's going to seal the sky, I want to help. What do you think, Cassandra? I think the woman is asking you and not me. Well, she is. The Herald of Andraste. Yes, I understand. Haven is a mess, but we won't turn away anyone willing to help. Invite her, if it pleases you. Head to Haven, then. We need good people. I don't know if I'm that, but it will be nice to see. Thank you. Ну, отлично. Я... Блин, вот все вот эти вот... Блядь, это что за херня? Я сейчас чуть не родила. Ладно. Император Флориан, да. Великий герцог Флориан не должен был наследовать трон Орлея. У старшего брата императора Жюдикаэля II было два сына-близнеца, то есть наследником он был обеспечен. Флориан был волен преследовать другие свои цели, которые никак не касались игры. Действительно, императорский двор практически игнорировал его, и его это устраивало. Об этом периоде жизни Флориана известно только то, что он женился, стал отцом дочери, и затем практически ей не интересовался. Однако эпидемия столетнего кашля в году 77-8 столетия благословенного века изменила его планы. Оба сына Жюдикаэля скончались, как и дочь Флориана. Терзаемым горем, Жюдикаэль утратил всякий интерес к управлению страной, передал дела, касающиеся восстания в Ферелдене, своим советникам и проводил все время на охоте. Когда Жюдикаэль очень неудачно упал с лошади во время охоты на лис в 84 году 8 столетия благословенного века, Флориан неожиданно отказался на троне. Как известно, шевалье, который приехал в его поместье, чтобы сообщить эту новость, Флориан ответил: «Нет, так не пойдет». Скрытный и несколько эксцентричный человек Флориан очень редко появлялся при дворе и имел дело лишь с членами своей семьи, почти без исключений. Он строжайше следовал своим привычкам, был разборчив в одежде, сторонился моды, предпочитал удобства и отказывался использовать косметические средства и пудры всех видов из-за непреодолимого чувства нечистоты. Могущественные и влиятельные аристократы, занимавшие важные посты еще при его деде, отвернулись, предпочитая поддерживать его младшего брата Рейно, сестру Мелизанду или других родственников. Вход во дворец всем детям был заказан, даже детям слуг, исключая его племянников и племянниц, которые соглашались принять только с условием, что они не будут попадаться императору на глаза. Ходили слухи, что Флориан и его младший кузен Мигрен были любовниками, однако неизвестно, правда ли это. Если между ними и были отношения, без сомнения, их старались держать в тайне, не из-за страха перед сплетнями, а по причине отвращения Флориана к общественной жизни. Такие слухи могли распространиться из-за отказа императора обзавестись женой и потомством, которому можно было бы передать трон, ибо многие боялись, что после его ухода начнется гражданская война.
Единственным свидетельством отношений с Мигреном стала весьма громкая публичная ссора, предшествовавшая назначению Мигрена, или, как он сам полагал, изгнанию, на трон Фералдена. Утверждая, что Мигрен назвал Флориана «мой дорогой», при этом ни один из них позднее никак не объяснял ссору. Предсказания о гражданской войне почти сбылись после смерти Флориана в 19 году 9-го столетия века дракона. Явного наследника не было, и после жестокой борьбы, грозившей поглотить всю империю, трон достался единственной дочери верховного герцога Рейно, Селине. Так, значит, у нас здесь... Так, ну ладно, давайте возьмем эту загадочную стрелу. Услуга за услугу для друзей. Приложенное послание написано корявым почерком и обрамлено неприличными каракулями. Говорят, вы не как все, так что хочу помочь, я всех могу собрать. В Алруе один урод хочет нам нагадить. Поищите красные шмотки на рынке. Вам на пристани в забегаловке, может успеть к нему раньше. Мечи не забудьте, друзья рыжий Дженни. О боже, это что, Сэра? Я не буду брать ее в команду, сразу говорю. Песня... О, собрана песня, отлично. My maker, know my heart. Take from me a life of sorrow. Comfort is only yours to give. Oh, maker, where is the comfort? Look away. I have broken the chant because it comes from my heart. What have we when our divine is dead and the sky burns? Верь, Андраста со мной. The blessings of Andraste are not lost to us. They've been made flesh. Hold your tongue. I will not hear the blasphemy of a fool who claims to be sent by our holy bride. Maker, put out my eyes. I would rather blind us to this growing dark. Ну ладно. The one who repents, who has faith unshaken by the darkness of the world, she... Не хочет. The Так. Lord Seeker may not think you are. I believe that You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Приглашение первого чародейка Вивьен. Буду счастлива видеть вас в своем салоне в замке герцога Бастиена де Гислена. Искренне ваша Вивьен де Фер, первая чародейка Монсимара, чародейка имперского двора. Это отлично. Наша дорогая Вивьена. Так. Друг рыжей Дженни. Угу. Не люблю Сэру, честно. Она меня очень сильно триггерит. И я сразу скажу, что нет, не из ее, извините меня, половых пристрастий и влечения. Просто вот у меня с ней всегда прям контуры. Отторгающий для меня персонаж. Не люблю такое. Так. Отлично. Сейчас вернусь. This victory must please you greatly, Sika Cassandra. we came here seeking only to speak with the mothers. This is not our doing, but yours. And you had no part in forcing our hand? Do not delude yourself. Now we have been shown up by our own Templars, in front of everyone. And my fellow clerics have scattered to the wind along with their convictions. Just tell me one thing. Do you truly believe you are the Maker's chosen? I do believe it. Do you have a better explanation? Several, but are they the truth? I am left to question. Стоило только по роже получить, да? I suppose it is out of our hands now. We shall all see what the Maker plans in the days to come. И что теперь будет делать церковь? So what happens now? Will the Chantry continue to denounce me? We have already done so. And what good has it done us? Now it falls on us to select a new divine, if we can, and leave the next step to her. Provided such a selection is even possible.
I truly don't know. Any revered mother who could have followed Justinia died at the Conclave. What becomes of us and your Inquisition is in the Maker's hands now. There's got to be a way to calm everything down and clean up this mess. I hope against hope that may be the case. Рассмотреть. Трудные времена для потерявших. Окей. Ой, да что ж ты так пролагиваешь-то? Откуда? Мемуары де ля мэр прихоть Ревиля. Let's look around. Дрожание, всплытие. Что? Вестник распутная вдова. Ключ от забулдыги, который хаял вестницу. Не знаю, что отпирает. Я свое спасибо сказал. Дальше сами. Угу. Ну давай. Как здесь странно пролагивает. В том плане, что вот может быть 160 FPS, а может быть 37 в один момент. Странно очень. Городская знать. This cannot stand. How can it stand? All creation, and for a time you dwelled among them. Вот как сейчас. Маска де Леон. We maintain an Inquisition presence on Commander Cullen's orders. This has been received as you might expect. Жопу нам прикрывают. Друзья, спасибо, что помогли доброй леди Керрис. Кто спрашивал про вестницу, вошли в третий проход. Сам видел, как вышли, не дождались. Было некогда. Угу. Видимо, эту песню мы знаем. О, дракон. Голова мадам Кусаки. Окей. Я думала, блин, да что ж здесь с ФПСом-то творится? Летний дом мессира Буль. Какая здесь лагучая херня. Какая жесть. Не геройский очерк, конец разобщенности, когда я научусь нормально читать. Сестра Антуанетта. По-моему, нам про нее говорила мать Жизель. Minding the duties of the ailing mother, Havara, I am rather overwhelmed. Forgive me. I am unsure whether I meant to extend chantry services to you, and that troubles me greatly. Все? Forgive me. I am unsure whether I meant to extend chantry services. Можно еще выше подняться? Почему тут так лагает? Что за хрень? На верхнем рынке это где? Я могу сюда переместиться? Ну давай. Быстрый переход. Запутанная история 4.
А вот платочек. Используйте карту мира, чтобы отправиться к месту встречи. Угу. Небрежно оторванный от какого-то вычурного документа из засунутой в потайное место вместе с красным носком. А мы исправно подчиняться. Встретимся в 3, обсудим, как послужить новому господину. Нижняя Корябина вестница, спеши вовремя. Слава Андрасте. У нас от двери есть ключ. Окей. Так, используйте карты мира, чтобы посетить салон. Хорошо. Поехали к Вивьен. If I might have a moment of your time. Коллегия магов. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach, Стоп, маг стал первым чародеем? Ой, в смысле, эльф? I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the Divine to turn people against us? So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate. The mages weren't willing to talk to the Inquisition before. Why now? Because now I've seen what you are. And I've seen the Chantry for what it is. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lady Herald. Come, let us return to Haven. Ну, не совсем убежище. Так, ну мы получили приглашение в Редклифф. Скорее всего, теперь ворота, может быть, будут открыты. Lady Trevelyan of Ostwick, representing the Inquisition. What a pleasure to meet you, my lady. Seeing the same faces at every event becomes so tiresome. So you must be a guest of Madame de Fer. Or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. I'm not familiar with that name. I was invited here by First Enchanter Vivienne. Это она есть. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. I've heard very little about Duc Bastien. He hasn't been seen much at court lately. His business with the Council of Heralds often takes him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. And of course, there's the civil war. Bastien probably wishes to distance himself from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it. Everything you've heard? Completely true. Better and better. The Inquisition should attend more of these parties. Да, делать нам больше нечего. The Inquisition. What a lot of pig shit. Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously.
Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. I was chosen by Andraste herself to carry out the Maker's will. You dare to speak of the Maker's will, with foul magic dripping from your hands. Я разбойник, алло. We know what your Inquisition truly is. If you were a woman of honor, you'd step outside and answer the charges. Обвинение в чем? My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. Ох, красавица. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lady, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish, foolish man? The Marquis doesn't interest me. Do whatever you like with him. Poor Marquis. Issuing challenges and hurling insults like some Ferelden doglord. And all dressed up in your Aunt Solange's doublet. Didn't she give you that to wear to the Grand Tourney? To think all the brave chevaliers who will be competing left for Markham this morning, and you're still here. Were you hoping to sate your damaged pride by defeating the Herald of Andraste in a public duel? Or did you think her blade could put an end to the misery of your failure? Run along, my dear. Do give my regards to your aunt. I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Красивый наряд. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first enchanter of Montsimard and enchantress to the Imperial Court. Charmed, Lady Vivienne. Ah, but I didn't invite you to the chateau for pleasantries. With divine Justinia dead, the Chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance to your cause. Вивьен, взять Вивьен в Инквизицию, отказаться от союза с кругом. Добро пожаловать! The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivienne. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Я не буду... Не знаю, у меня такое ощущение, что не хочу брать Сэру. Вот я всегда ее брала и всегда ее выгоняла из Инквизиции, потому что наши отношения были хуже некуда, она сама уходила. Поэтому я, наверное, даже не буду брать ее с собой. Вот я не знаю, почему у меня так все плохо с Сэрой. Прям вот антипатия на каком-то, не знаю, генном уровне. Ну что ж, +1 в нашу команду, слава богу. Скоро мы еще... Я так понимаю, Дариана можно в первый раз встретить в Редглифе. Потом еще должны встретить красавчика Блэквелла. Железного быка мы встретим позже, когда пойдем на берег. Как там этот берег называется? Не помню, как берег называется. В общем, следующая локация. А пока нам нужно вернуться на ставку командования. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in the city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. We had to do something, and now we have an opportunity. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse.
Да блин, я даже не знаю. Ну давай встретимся с магами, Херли. I could at least find out what the mages want. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. So it'll be dangerous. I've been in danger since I walked out of the Fade. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave. The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Что? Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, Зов? but they have also Но не все же, disappeared. да. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. Подозрительно. That does sound odd, I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Все действительно сложнее, чем ты думаешь, дорогая. Но мы обязательно найдем Блэквелла. По секрету, да. Поговорите с магами. Созвать военный совет. А надо ли? Наверное, надо, чтобы закончить. Я не уверена просто. Ну, в смысле, чтобы закончить этот квест. О, смотри-ка. Все, поставили меч. Доступно. Правда или расплата императорский двор. Дрожайшая Вивиана. Вы, должны быть, не слышали? Возмутительных обвинений в адрес Инквизиции, иначе бы никогда не видели в такой компании. Будучи вашей подругой, позволю себе раскрыть вам глаза. Говорят, что верховная жрица Джустиния на самом деле жива, и что Инквизиция и ее приближенные советники, верные слуги, разыграли весь этот хаос согласно ее приказу. Угу. Ради спасения своей репутации вам следует немедленно оборвать это знакомство. Угу. Найти источник. Ну, я согласна, да. Я хочу найти источник этих слухов. Приступай. Останки церкви. Противостояние с матерью Эварой и на рынке Валруэ имело желанный эффект для определенной степени. Осуждение инквизиции, церкви, раскол во мнениях среди жричества — все это утонуло под наплывом рассуждений о поведении лорда-искателя Люциуса. Тем не менее, остались жрецы, открыто противостоящие вестнице Андрасты. Инквизиция может, конечно, закрыть на это глаза, но все же лучше что-то предпринять на этот счет. Тайны слабых места. Нужно отправиться в Великий собор солдат Инквизиции. Они могут предложить защиту, и вид солдат будет напоминать жрецам, что они в пределах нашей досягаемости. Блин, ну действовать и так тоже. Они хотели защиты. Может быть, через Калина попробовать? Да, попробуем через Калина. Завершено на связи. Назад. Ферелден. Что, да, в Штормовом береге недоступно культ Андрасты. Угу. А защитники справедливости. Так, ну нам нужно дальше отправляться во внутренние земли. Больше нам пока здесь нечего делать. Совет окончен, господа.